Now we can see the next problem. These are the three relations that is given: supplier, parts, catalog. Okay, these are the three relations, and the schema is also given: supplier ID, supplier name, address; part ID, part name, color; catalog, supplier ID, part ID, cost. Okay, here the supplier ID, SID, is the primary key of supplier. PID, part ID, is a primary key of parts. SID and PID both are the primary key of this one. Okay. Now the first question: write the relational algebra for the following queries. Find the name of the supplier who supply some red parts. Okay, so we want the name of the supplier. I want the name of the supplier who supply red part. So red part, color evideyulladu? Color is available here. Okay, so color is available here, and the supplier name is available here. Okay, so we have to combine these two relations. Okay, is it possible to combine these two relations? Is there any common attribute? No, we don't have. Here we have SID, here we have PID. Okay, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കോമൺ ആയിട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ജോയിൻ. Okay, so what we do is we will combine all these three. So first of all we will combine this and this. ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്യും. സപ്ലയർ ആൻഡ് പാർട്ട്, സപ്ലയർ ആൻഡ് കാറ്റലോഗ് can be combined because we are having the supplier ID as the unique keys. Okay, that can be combined. Clear? അത് ജോയിൻ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വി വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻസ് ലൈക്ക് സപ്ലൈഡ് ID, S name, address, PID, cost. Okay, from that resultant relation we can combine with this one. Okay, that is what the task. Okay, so before that we will select what the column with the red part. Okay, column with the color equal to red. Find the name of the supplier who supplies some red parts. നമുക്ക് കളർ റെഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. Okay, that has to be, that tuple has to be selected. So from this part table, part relation, I will select the tuple with the color red. That is my first task. Okay, so first question, the answer is we will select the color. Okay, color equal to red. Okay, color equal to red, which is from which relation? Parts relation. Okay, we have selected that. Okay, so this will be our first intermediate relation. Okay, now what we do? Now we will combine this A. This A is actually A is actually the part of this parts relation. Okay, so this A will be combined. So this A contains what? Product ID, P name and color red. ഇപ്പോൾ റെഡ് കളറുള്ള പാർട്സുകളുടെ പാർട്ട് ഐഡിയും പാർട്ട് നെയിമും ഏതിലുണ്ട്? എയിലുണ്ട്. Okay, now this A will be combined with this one, catalog. Okay, that is our next task. So this A we will join with the supplier, not supplier, we will join with the catalog. അല്ലേ, കാറ്റലോഗിലല്ലേ PID ഉള്ളത്? കാറ്റലോഗ്. സോ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് PID ആണല്ലേ. സോ A ഡോട്ട് PID ഈക്വൽ ടു കാറ്റലോഗ് dot PID. Okay, so this will be your next intermediate relation. So this intermediate relation B contains all the attributes PID, P name, color, SID, cost. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ടാവും. Now this intermediate result B, relation B, will be combined with the supplier or joined with the supplier because we are having supplier ID. So this will be joined. ഇനി നമ്മൾ B join supplier. Okay, with B dot supplied ID equal to supplier dot supplier ID. Okay, so this will be stored in our
another intermediate result relation C. Okay, so the C contains all the attributes, what SID, SName, address, PID, PName, color, cost, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫ്രം ദിസ് വി വിൽ സെലക്ട് ദ റിക്വയർഡ് തിങ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഫൈൻഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ സപ്ലയർ. Okay, so from this we will select or we will project the name of the supplier. So SName of C. This will be your result. Okay, so this C contains the SID, SName, address, PID, PName, color, cost of the products having color equal to red. ഇപ്പോൾ റെഡ് കളറിലുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിനകത്തുണ്ടാവും. അതിന്ന് വി വിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഓൺലി ദ സപ്ലയർ നെയിം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫൈൻഡ് ദ SIDs. SID means this one. Okay, supply ID of supplier who supply some red or green part. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് റെഡ് ഓർ ഗ്രീൻ പാർട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സപ്ലയർ ID നമുക്ക് വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, സെയിം രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. സോ ഫൈൻഡ് ദ SIDs of the supplier who supply some red or green part. Okay, so we will select the tuples having red or green part from this part relation. That is the first task. Okay, അതായത് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റിലേഷനിൽ നമ്മൾ കളർ റെഡോ അല്ലെങ്കിൽ കളർ ഗ്രീനോ ഉള്ള ടപ്പിൾസ് മാത്രം നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. ഓക്കെ, സോ സിഗ്മ കളർ ഈക്വൽ ടു റെഡ് ഓർ ഗ്രീൻ ആണ് അല്ലേ? കളർ ഈക്വൽ ടു റെഡ് ഓർ ഓക്കെ ഓർ ഗ്രീൻ from which relation? Parts relation. Okay, parts relation. Okay, so this will be stored in an intermediate result A. So we want the display the supply ID അല്ലേ? അപ്പം എയ്ക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ട്? എയ്ക്കകത്ത് വി ആർ ഹാവിങ് ഓൺലി the PID, PName and color of the parts having red or green. Okay, അപ്പം SID we want to display the SID. ഓക്കെ, അപ്പം SID ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what we have to do? We have to combine this one, the intermediate result, with this catalog. Okay, catalog, that is our first task. Okay, the next task. Okay, so we will do A join catalog. അതിൽ നമ്മൾ എന്താ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ ക്യാൻ വി കമ്പൈൻ ദിസ് A with this catalog using this PID അല്ലേ? സോ A.PID equal to what? catalog dot PID. Okay, so this is C. Clear? അപ്പം നമുക്ക് ഈ C എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് റിലേഷനകത്ത് വി ആർ ഹാവിങ് ദിസ് മച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. ഏതൊക്കെയുണ്ട്? PID ഉണ്ട്, PID ഈസ് ദെയർ, PName ഈസ് ദെയർ, color is there, then SID is there, cost is there. Okay, അപ്പോൾ കളർ ഗ്രീൻ റെഡ് ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഫീൽഡുകളും ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? So from that we can retrieve the what? SID. We want to display the SID, right? So SID can be very well displayed from, because this relation contains SID, so this SID can be projected. Okay, so we can project. So our result is pi of SID from C. This will be our result. Clear? This will be a result. So this is second one. Okay,
Next, what? Third, find the SID of the supplier who supply some red and some green part. സെയിം, ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഓർ ആയിരുന്നു, ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻഡ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ, അതും SID തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. സോ ദിസ് കളേഴ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദിസ് പാർട്സ് അല്ലേ, പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷനിലാണ് കളേഴ്സ് ഉള്ളത്. ഫ്രം ദാറ്റ് വി വിൽ സെലക്ട് ദ കളേഴ്സ് റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ, റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ. ഓക്കെ, മറ്റേ റെഡ് ഓർ ഗ്രീൻ ആയിരുന്നു, ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടും വേണം, റെഡും ഗ്രീനും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വരണം. Okay, so first we will select third question. We will select the tuples having color equal to red, and here we apply and color equal to green. Okay, from what relation? From we are taking this from this parts. Okay, parts എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. Okay, so this will be stored in the intermediate result A, intermediate relation A. Okay, so I want what? The SIDs അല്ലേ, SID ആണ് വേണ്ടത്. So in order to get the SID, I will combine the SIDs available here അല്ലേ. SID ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ദിസ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് PID. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് A ആൻഡ് ദിസ് PID വിൽ ബി കമ്പൈൻഡ്. സോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് A എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഇപ്പോൾ A എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ടിനകത്ത് വി ആർ ഹാവിങ് PID, P നെയിം, കളർ. ഓക്കെ, അത് റെഡും ഗ്രീനും ഉള്ള വാല്യൂസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല, ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നൗ വി വിൽ കമ്പൈൻ ദിസ് A വിത്ത് ദിസ് കാറ്റലോഗ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ നെക്സ്റ്റ് വർക്ക്. A join catalog. So we will be combining using PID. Okay, A dot PID equal to catalog dot PID. Okay, so this will be stored in intermediate result B. Okay, so this B contains what all values? So this B contains PID യുടെ എല്ലാം ഉണ്ട്. PID, P name, color, SID. Again PID will not be repeated. Cost, അടുത്ത കോസ്റ്റ്. ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. Okay, so this B contain SID also. So from this B we can project the SID. Okay, അത് നമുക്ക് SID സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So next is pi of SID of B. Okay, this will be our result. Okay, clear? So these relational algebra questions are 9 mark questions. You will be surely getting 9 mark questions. Each queries will be of 3 marks. Okay, ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ it is actually very easy. If you understand the concept, you can easily write. Okay.